մեր երկրաշարժի անմեղ զոհվածների իշատակը ավետ լինի, թող հողը նրանց վրա թեթև լինի, իսկ շիրիմը քաղցր։ On the 7th of December, 1988, southern Armenia was struck by a massive earthquake which killed hundreds of thousands of people. Вот так лежал. Вот так и лежал, да? Вот так, рука да? и ноги, вот Да. панель так. Полностью, так. Ну, Ну и рука что? и ноги вот так осталось, и головы зажмёт. Вот. Воздуха нету, вот так. Пунч. Вот так. И посмотрели, что рука вообще черная, и так. И 4 часа так лежал, а то рука прямо вот так делала, не болел. Ничего не знали, вот зажмем не болел. Так делал, а то черный. When Hovik was rescued, his left leg had to be amputated at hip level. Marina's home collapsed on her. When she was rescued, she learned that she had lost most of her family. The earthquake found Sergei at school. He managed to save his girlfriend before being dragged into the chasm. The towns of Leninakan, Kirovikan, and Spitak were completely destroyed. Thousands were killed, thousands more were left homeless. Among those that were rescued, this group was chosen to be flown to Israel for rehabilitation and to be given the chance for a new lease on life. With the first news of disaster, Israel dispatched to Armenia its Select Army Rescue Unit. The unit concentrated on a collapsed apartment complex in Leninakan and, working round the clock, succeeded in evacuating 80 bodies and saving the lives of 3 women. יצרנו קשר עם בחורה בשם סוזנה. אתה כמעט לא חושב על שום דבר אחר, אלא רק דבר אחד. איך אתה מגיע מהר ככל האפשר שהיא תדע שיש אנשים שאיתרו אותה ושהם מתכוונים לחלץ אותה והם לא יעזבו אותה עד שיחלצו אותה. עצם הידיעה הזאת נותנת ללכוד איזשהו סם חיים להמשיך ולהחזיק מעמד עוד כמה שעות שזה ייקח. בסך הכל, עד שחילצנו אותה, לקח כ-12 שעות לפנות כמות עצומה של בטון וברזלים, ואתה נוגע בלכודה, ואתה מרגיש את התגובה של החיים מהצד השני, ואתה מוציא את הלכודים מתוך ההרס, שאתה יודע שהם ישבו שם, שכבו שם, פצועים. כשאתה נוגע בלכוד ומוציא אותו, זה שיאים שיהיו חרוטים בזיכרון של, לדעתי, לא רק שלי, של כל מחלץ ומחלץ שהיה במשלחת. Israel flies in a complete field hospital. The field hospital is set up in the Kirovikan Sports Stadium and within less than 24 hours supplies anything from simple first aid to complex surgical operations. Israeli doctors and medics gain the admiration of both Russian and Armenian patients. And the fact that those people came and asked for medical assistance was one of the signs for me that the humanitarian cause was accepted by all people concerned. At the same time, the American Jewish Joint Distribution Committee begins fundraising for Operation Healing, which will provide medical and rehabilitation aid for Armenian earthquake victims receiving treatment in Israeli hospitals. The ancient Jewish commitment to love thy neighbor as thyself still lives after some 3,000 years. The group sets out on a long journey with, as yet, an unknown ending. Morning breaks in a foreign land, Israel. The doctor arrives early to help to bridge the gap between the night's despair and the new day. Sergei,
The patients are awakened gently. Feelings of warmth and encouragement are conveyed in a strange mix of Armenian and Hebrew. To everyone's surprise, contact is made. Okay. Literal. Barry Louis. צב? לא. לא כואב. לא כואב. הכל בסדר? בסדר. היום יש פרוטזה? כן. גדעון, 7.5. כן, כן. אוקיי. להתראות. Hovik is still awaiting surgery, which will remove an extruding bone. This will, however, leave even less support for his artificial limb. Sergei Avtisyan is 21. When the earthquake hit, he managed to save his girlfriend by pushing her out through a window. In the meantime, he and his girlfriend have married. These are the first fittings for an artificial limb. Sabe? Huh? Sabe? No. Ոնց որ շփոթված ելնեն, էլի, որովհետև գիշեր ժամի 2-ին եկանք, իսկ համարյա ամբողջ գիշեր չքանեցինք, էլի։ Հոգնած, հետո որ ամեն մեկը մի լեզվով խոսում է, ոնց որ ապշած այդ վարիանտը։ Marina Markosyan and Aliona Parchulek both lost a leg in the earthquake. Before the earthquake began, Marina was at home with a doctor who had come to examine her baby. During the quake, the doctor was killed instantly, and Marina was trapped between two walls, and the baby was miraculously saved. Marina was rescued by her husband. Her left leg had to be amputated, and her right leg was severely injured. Her hands were paralyzed from shock. כואב. 7 months after amputation, Hovik takes his first hesitant steps, once again on 2 legs. Movement must now come from the pelvis. Chin up, learning to walk with an artificial leg. יופי, מצוין. מרגיש טוב? כן? יופי. אתה תלך מצוין, אתה תלך. יופי. From a doctor's diary. 2 weeks have gone by. EMG examinations to identify any live nerves in a mangled muscular system. Limitations of an arm trapped between fallen walls. Estimating of emotional damage incurred to 9-year-old Sergei. Sergei's artificial limb, another fitting, another adjustment, and Sergei is on his way with both feet on the ground. When an artificial limb is attached, the body has to be taught how to use it naturally, how to go upstairs with a stiff foot, how to strengthen previously unused muscles. Rehabilitation is not a profession which stands alone in medicine. I think that what we are talking really
is about reconstructive surgery and rehabilitation. This is the way to look at it, because you can't do one without the other. And what you really want to achieve is to get the patient to as near back to normal function in life as he possibly can with his handicap. Ruben Torosian is 53 and a locksmith by profession. When the earthquake hit, it brought the walls down on him and his son. Both lost their left hands. The right shoulder and back muscles must now be trained in order to make the most of the artificial limbs. יופי, יופי. טוב מאוד, טוב מאוד, יואו. Friendships that are formed are nourishing, and a renewed will to live is generated. We had to face here some unusual problems, which were very challenging, but were also very rewarding, because I have never, and I am quite serious with that, never encountered a group of patients who as a group had such a high motivation. There was absolutely no question that they put everything they got, both in physical and in psychological energy, into putting themselves back with 2 feet on the ground. It is absolutely stunning what these people do. I have never seen an amputee age 60 walking without an external support. And here we have an amputee age 60 who runs without an external support. דוגמה אחרת זה סרגי, בחור בן 21. כל הבעיה הייתה להרכיב לו תותבת מתאימה, ולהתאים לו את התותבת לדימוי העצמי של הנכה. הוא לא ידע למה לצפות, ובעזרת הפסיכיאטר הגענו לתוצאות נהדרות. שבוע אחרי שקיבל את התותבת שלו, הלכנו ביחד לחתונה אצל משפחה ארמנית, והוא רקד במשך 3/4 שעה, בלי להפסיק בכלל. On the way to Jerusalem, recalling the ancient heroes of Armenian history, from whom they draw strength as a people. The Armenians have known suffering ever since their hero, Hayak, offspring of the ancient Noah, descended from Mount Ararat and united them as a nation. Now they meet with Noah's Jewish descendants in the city they both hold sacred, Jerusalem. This sculptured candelabrum depicts all of Jewish history. This was the site of the ancient temple in a city whose message is encompassed within its name, Jerusalem, Ir Shalom, a city of peace. Within Rubin's new hand, creative powers resurge. After 30 years of not painting, Rubin is painting again. His first picture will be dedicated to the holy city of Jerusalem, according to the ancient Armenian tradition. May there be a child in Zion.
Գեղեցիկ է, չէ, Երուսաղեմը։ Շատ լավն է։ Նկարիչ, նկարիչ։ Նկարենք շատ լավ քաղաք է։ Ես էլ երազեի օրերն է Երուսաղեմ։ Ափսոս հաջի չեղանք։ Երուսաղեմը գեղեցիկ քաղաք է։ Գեղեցիկ է ոչ միայն իր շենքերով, իր դրվածքով, ընդհանրապես։ Նա պատմական քաղաք է։ Այստեղ են գտնվում 3 խոշոր կրոնական կենտրոններ։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ կերազեր լինել Երուսաղեմում։ Թե քրիստոնյա, թե մահմեդական, եւ թե ուրիշ կրոնի ներկայացուցիչ։ Ես անչափ գոհ եմ իմ բախտից, չնայած ասեցի դժբախտ դեպքի համար եմ այստեղ գտնվում։ In Jerusalem, the group meets their Armenian brethren living in Israel. Jerusalem's Armenian quarter dates back to the 4th century. Here they preserved their ancient language, developed their traditional culture, and offered refuge to their persecuted kinsmen. The local Armenian community is centered around the Church of St. James, named after the brother of Jesus. Here they also safeguard the Holy Sepulchre. Սա որ մանկուց երազել էի, որ Քրիստոսի գերեզմանը տեսնեի, քանի որ քրիստոնյա եմ, ուստի տեսնելով ես հոգեպես ինձ հանգիստ եմ զգում։ Շատ հանգիստ, ասած ոնց որ 7-րդ երկնքում լինեի։ Ինչպես։ Ոնց որ 7-րդ երկնքում լինեի։ Սուրբ, հոգով թեթև, հանգիստ։ Շատ հիանալի, հրաշք է։ זה לא מספיק לספק תותבת טובה כדי שהנכה ילך. צריך גם ללמד אותו ללכת איתה. אז זה מאוד חשוב, התהליך הזה שלוקח כמה שבועות עד שהנכה ממש הולך ומתרגל שהתותבת היא חלק מהגוף שלו. ואם זבוב עומד לו על כף הרגל, הוא יוציא את הזבוב עם היד ככה שזה לא יפריע לו. כאילו התותבת הוא חלק ממנו. Gradually, the wounds heal. Hovik is ready to be fitted with his new leg. From a doctor's diary, 1 month has gone by. To make his own, push himself alone. No one will help him. Patients receive follow-up care before going home. It will take another 6 months before Hovik will become used to his new limb.
չէ ուզում որ հետը ստանայի Հայաստան, էլի։ Շպրտիր այն։ Հա, ուզում է вообще սկի չտեսնեի։ Իսկականից որ այդ ձև էս չէի ուզում, չէի կարում։ Էջման գայ ցավացնում էր իրիգունները քնելուց ոտս ոնց որ տեղում դելներ սխմում էր։ Հետո շատ ցաված մի կամացից կտրոմավու բանան։ Հիմա զգում ես որ լավանում է, այսինքն լավանալու վրա է։ Կտրոմավու մի քիչ հարմարվել եմ։ Մի ամսից հետո արդեն լավ կլիներ։ Ավելի հեշտանա, չէ։ Հա։ Ինչքան ուշ, ինչքան լավ կլիներ։ Ոնց ասա։ A new hand, made of metal, but gentle as that of a baby. Rehabilitation in Israel has become for Reuben a profound religious experience. Another week passes. Soon, it will be time to go home. Memories recall the scenes of tragedy. Մամաս, բաբաս եւ փոքր եղբայրս տանն էին, 9-րդ հարգում են ապրում, մնացել են երկրաշարժի տակ մահացել են։ Շատ դժվար հարց է։ Միշտ աչքիս առաջը ծնողներս են ու եղբայրս է։ Միշտ աչքիս առաջ նրանց կենտանի եմ տեսնում, որովհետև չեմ տեսել իրանց այդ վիճակին։ Ինձ համար նրանք կենտանի են։ Ամեն րոպե իրենց շարժումները, իրենց մեր ընտանեկան կյանքը։ The most difficult part is to discuss family issues, also called specific professional issues. It's much easier for them to talk about their losses of arms, legs, or some somatogenic symptoms. It's much more difficult to get into the core of family troubles. דברים שאצל בן אדם שלא עבר חוויה כזאת, עוברים, נגיד, עם רקע של כאב, אצלם הופכים לחוויות נוראיות, מלאות חרדה. אני ליטפתי את החולים, אני דיברתי עם החולים, אני חיבקתי את החולים. לא היה לי שפה אחרת, אלא שפת הגוף. From the darkness of despair, the victims emerge gradually into the light of hope. Rasmik will return to his easel, Marina to her baby, her piano, and a new generation of future pianists. Sovik and Nunik are eager to return and begin to build a new home on a small plot of land. And the two boys to a new future and responsibilities. Sergei now wants to teach biology, and Hovik must come to terms with his handicap. On the eve of departure, a farewell party. At daybreak, they will be on their way home to Armenia. Memories of an experience shared will serve as a reminder of all those people involved in the rehabilitation process. And here in Israel, the local Armenians, doctors, nurses, and therapists feel a sense of loss and emptiness as their friends prepare to leave. The biggest surprise awaited Sergei.
מותר לכם למחוא לו כפיים. Only a few months ago, his entire world had collapsed around him. Here in Israel, the glimmer came back into his eyes, and his mischievousness knew no boundaries. The first stage of Operation Healing has been completed. A new leg treads on a familiar ground, Armenia. A kiss for an affectionate minister of welfare who worried about each one of them as though they were her own children. A last glance at the blue and white symbol of the country that helped so much. Friends and relatives let go of their emotions. Their eyes reflect both suffering and hope. Soon they will embrace their loved ones. This is Armenia, back to present challenges, to the pain and the remembrance of fallen relatives and friends who are no more. To the piles of rubble which were once homes, to unemployment, and to handicaps which demand great determination to overcome. But there are also new beginnings. Israel has provided the tools, both physical and psychological. It is now up to the Armenian people. Here in Leninakan, in Spitak, and in Kirovikan, life is slowly returning to normal. The process of rebuilding has begun.